ka ba sa K-pop, K-dramas, or Korean culture? Then this hotel might just be your next staycation destination. Today, samahan nyo kami as we check in at the first Clark Hotel and Residences owned and managed by South Korean executives. Tara, let's see what makes this place worth the stay. Located in the heart of Clark, this hotel is just a few minutes away from Clark International Airport. Restaurants, cafes, and popular attractions. Whether you're here for business or a weekend escape, the location is definitely a big plus. Yan. So, ang ilaw nila may sensor. Pag ano ka, liliwanag. Tapos, tingnan niya. Yan. Pwede maglaba dito. Meron ding lutuan. May sink. And plates and pans. Microwave. Ayan. Kung saan naman tayo. Hindi ko abot yung taas. Meron ding ref. Walang laman. And here's our bed. Twin sharing. Merong dining table. May console dito. May coffee station. Bottled water. Ayan. Wala silang kape dito. So, bumili tayo ng coffee sa convenience store sa baba. So, meron silang TV. Android TV. May YouTube. May Netflix. Tapos ito yung view. And there's Mount Arayat. Anong masasabi mo sa room natin? Perfect. So may issue lang tayo sa aircon, no? Aircon, yung sa temperature niya, kapag na-reach niya yung lamig, nag-auto shut siya. Uminit na naman, aandar. Kaya mainit malamig, mainit malamig. Okay, now, punta tayo sa CR. Ang CR nila ay sobrang modern, kaya dapat alamin kung paano ito gamitin. So, na mga ilaw. Yes, kinda digital. Ang unang hanapin, saan ang flash? Ang flash ay nasa pader. We have light flash. And ito yung isa. Panag number 2. Okay? So, high-tech din yung mga buttons here. The hotel is kind of new. I think December 2025. Merong hair dryer. Yan. Lower hair dryer. Kompleto toiletries. Coarse towels. Bottled water. Lotion. Shower. Shampoo. Body wash. Exhaust. And ano naman ito sa loob? Ay, hindi siya nabubuksan. Oh! Ano ito? Ah, dami palagyan pan. Hi. Vault. Cabinet. And weighing scale. Slippers. Ngayon nga, this is a full-service apartment, so may washing machine talaga. Fire extinguisher. Okay. Exhaust. So, pwede magluto. This is the Japanese restaurant we ate the other day. So, pang gabi siya. Annyeonghaseyo! Katulad din sa'yo.
breakfast, depende sa date kung anong Korean breakfast for the day. Para safe, may American breakfast din. DJ, nasan? Ano po? Ito? Ay, yung mga function nyo. Ito yung ay. Saan ang mga hall mo? Kunyari diet, guys. Ayan na po. Morning! Ang per hour po niya, ma'am, is 1,099 po. Max na 1,000. siya, 6 players. 6 players. And 18 holes and 9 holes po. Per player po yung bayad niya. 18 holes is 899 and 9 holes is 699. Kasi may mag-a-assist naman doon. Kasi may... Meron naman pong, ang i-assist lang po namin is yung mga basic handling. Sa mga K-drama Yung ko to na. clubs po, ma'am, included na din po dito. Pero kung may sariling club po yung player, pwede naman po nila. Sa kabila. Driving range. Ito iba naman dito. Opo. Dito, ma'am, 599 yung per hour niya. Ang kaibahan niya lang po dun sa room, private room po sa kabila. Dito po, pwede po may kasabay kayo na ibang player. Tapos yung plate niya, ma'am, stagnant lang siya. Sa kabila kasi, ma'am, motion plate po. Oh. Walking with my Indies. 1,000 na ako. 1,000 steps na ako. Saan tayo mag-walking? M&M's. Please stand. Please stand. So, Hindi na maulan mo. so susubukan namin mag-walk. Guys, Subukan mag-walk. yan. Uy, may pulis. Oy, guys, pero ano, mag-ready tayo kasi I think may chance na umambon. Pati takbo. Parang pag pinagpawisan ka dito, Ma'am Jay, parang feeling mo talaga healthy ka na kasi ang lamig eh, tapos pagpapawisan ka. So, ngayong gabi, wala po kayong ibang aasahan, kundi mga damo, konting buildings, at kami, mga kamarites. Mga beka, kakain nyo lang talaga. Dali. Ayan, ang ganda, dali, ang ganda. Di ba pa? Sa baba nito, merong coffee shop. Doesn't apply here daw. Bakit the rules doesn't apply here? Why? No rules here? Wala pong ano, nag-i-implement. Sabi daw po, wala raw manguhuli. Sabi ko kasi, kuya, di ba kami mahuli pag tumawid kami? Hindi daw, sabi ko. Lisensya ka. Ano, okay passport na yan. lang. May stoplight wait naman. lang, may- Pero may stoplight, di ba? Hindi. Wala. Ano lang yan, parang caution. Aksi yan, pwede na stop. Oh my God, stop. Ayan, may stop naman pala eh. Ay, halika natin. Uy, wait lang kasi. Sorry. Alam ka na lang. Bilis. Sorry po. Let's go. Sige. Sige, ma'am. Okay. Oh my God, nakakatakot. Paunahin niya, natataiyan. Hindi, nag-drink naman siya, ayaw mo. Galing, malapit na tayo sa aero. Paano tayo uuwi? Ganun ulit. Guys, ganito yung POV nung BGC nung early 2000, guys. Nasaan ka na nun? As. Let's go up. Oh, mag-office muna tayo sa kanila. Overall, we had a comfortable and relaxing stay here at the First Clark Hotel and Residences. It's clean, conveniently located, the staff are accommodating, and it offers great value for money. Whether you're visiting Clark for leisure, work, or simply passing through, this hotel is definitely worth considering. If you enjoyed this hotel walkthrough, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to JLofied, and hit that notification bell so you won't miss our next travel, food, and staycation adventures. My name is JLo, and this is another travel kapihan episode for JLofied. Tara, kape tayo!